Доброго утра, дорогие участники нашего тура, дорогие зрители. Сегодня мы находимся в Двараке. Hare Krishna, В today we ближайший are in час мы будем Dwaraka, погружаться в and Шримад the Бхагаватам, который проведет next hour we will be Александр plunged Геннадьевич into Хакимов, Srimad Bhagavatam, духовный which will be учитель, led by специалист в области Alexander ведических знаний, Hakimov, писатель, who художник, is a философ. writer, Мы philosopher, рады and приветствовать artist. вас. We are glad to Александр congratulate Геннадьевич, you. спасибо большое за эту Alexander Gennadievich, возможность. thank you very Передаем вам much for this слово. opportunity. Now this is your turn. Thank you. Итак, мы уже в Двараке. So we are in Dwaraka now. Священный город. This is a sacred city on the sea. Этот город был построен на море. И моя задача сегодня And my task прочитать today is текст to read из the text Бхагавата from Пураны. Bhagavata Purana. Бхагавата Пурана. Пурана означает Purana старое, means old, изначальное. original. Ну, то, с чего все начинается, есть такие события, The source of как everything. начало, скажем, The всего. events is the beginning of everything. Как эталон, как пример, это As an Пурана. example, this is Пурана Purana. это древнейшие Purana is an ancient истории, связанные с stories творением connected мира, with the creation of с the world, появлением человека, with the creation of the human, формированием with forming цивилизации of the первой, civilization, of the first civilization. поскольку все имеет начало, Because everything середину, has its конец, вот beginning, Пурана это the middle начало. and the end, so Purana is the Пурана. beginning. И Пурана как бы она дает Purana стандарт, gives a standard, чему следуют уже все остальные, вольно-невольно, как бы which вот этот everyone else стандарт is following. существует у нас в мире людей. We have this standard in С the world of незапамятных времен есть humans. традиции. From Например, the time традиция immemorial, брака we have a существует, tradition of marriage, for традиции example, семьи, tradition of family, традиции есть национальные, tradition традиции of есть духовные, nations and spiritual есть traditions. политика, есть экономика. Это все было There с is politics самого and начала, economics. как бы это из Пураны исходит все эти It comes события, from как это всё Puranas, проявлялось, да, чтобы Вселенная могла so that the universe функционировать, could чтобы жизнь function, so поддерживалась that на life планете could be Земля и на supported on the других как бы planet Earth and on объектах, other блоках. locus. Это начинается все с It Пуран. begins from Puranas. И изучая Пураны, And мы studying можем Puranas, we как бы can вернуться к turn истинным back стандартам жизни. to И вот the true Бхагавата standards of Пурана, life, ее and как бы Bhagavata роль Purana, главная, its role, это its main золотой role, духовный стандарт is to установить, give the spiritual standard, из которого исходит from экономическое which процветание, и economical счастье в этом мире, и идея opulence освобождения, and вот, liberation духовная. comes. Но сначала нужен But золотой at стандарт, first, чтобы we люди need to знали, have a да, golden что такое standard so абсолютная that people could know истина. what is the absolute truth, Суммум бонум, да, summum полное bonum, целое, в каком мире мы живем. the Чтобы complete мы whole, понимали so законы that we could полного understand целого, the чтобы не laws of жили the только complete для whole, себя. Вот so that это we Бхагавата Пурана didn't live only for описывает ourselves. And личность Бога Bhagavata и Purana все is его describing аспекты the personality безграничные, of такие как Godhead and all its Параматма, aspects, Бог в like сердце, Paramatma, the God и in the в сердце heart, каждого живого существа, и and in the Брамана, hearts который of all living всезидит beings, сотворение, поддерживающая and the духовная Paramatma which сила. supports all И венчает creation, это все верховная личность and Бога, on the и top это is описывается personality of как раз в God, and it Бхагавата is Пуране, described все in the эти Bhagavata аспекты Purana, вплоть до all this личностного. aspect, Как бы including the Пурана вообще personal это aspect. считается Амала Пурана, чистейшая. This is Amala Purana, which means И the purest Purana. долгое время она And for a скрывалась, long эта time it Пурана. was hidden, Скрывалась, потому что, например, в Бхагавад-гите говорится, because in что Bhagavad нельзя Gita it это знание says that распространять this людям knowledge shouldn't be завистливым, distributed to допустим, people who невежественным. are То есть мы их только envious, обеспокоим, who are и ignorant. врагов себе наживем. We would only disturb Вот them. поэтому какие-то вещи, вот, скажем, So some раскрываются, things are какие-то вещи hidden, не раскрываются, some но things вот are open. Бхагавата Пурана сейчас So раскрывается Bhagavata по Purana всему is now миру revealing сознательно, потому throughout что the все world виды, consciously, остальные виды знания, они затруднены, очень сильно затруднены. because all other types of knowledge are now Например, very брак при complicated. помощи просто For семейной example, жизни мы не сможем сейчас достичь совершенства. only having При marriage, помощи we now деятельности, работы, won't be able to мы reach работаем, да, все работают, мы не perfection. можем достичь And совершенства. При through помощи work, школьного through образования, school институтского образования education, не можем достичь university education, we совершенства. cannot reach При perfection. политических усилиях даже And мировых our организациях мы politics не можем достичь also won't совершенства, help us счастья, to reach освободиться от perfection. страданий, We достичь won't be мира. able to Поэтому как бы be в liberated from Кали all нет другого sufferings. пути, нет другого And in пути, the age как of именно Kali, there is получить no знания way от имени Бога, в except the форме Бога, knowledge непосредственно from как о личности Бога, God начиная and с from имени Бога. И personality вот of Бхагават Пурана Godhead. как And Bhagavad раз Purana отвечает на эти вот answers вопросы. these questions. Она дает как бы высший It gives the стандарт highest духовной standard жизни. of Ну, можно spiritual life, извлечь все остальные блага, как бы материальные другие. and from which we can Ну, хорошо, derive мы all все-таки other вернемся к good. тексту. Первая песня Шримад So the first Бхагаватам canto of сегодня Srimad Bhagavatam, 10 главы, 10th который называется chapter, which «Отъезд is Господа called Кришны в Departure of Lord Двараку», Krishna то to есть Dwaraka, верховной личности Бога в the Двараку, spiritual, в его стольный город, так скажем, его the личный город. personality of Godhead, which is going to Dwaraka, into his Текст personal 27 city. я попытаюсь Text прочитать 27. открыть,
Просто у меня I will некоторые read the сложности со Sanskrit. зрением, поэтому я постараюсь. I'll try. Ахо батасва яша сас тираскари кужастали пунья я шаскари бува пашьянти нитькем я анугра кешитам самиттава локам сва паттим сваят праджа. Перевод текста. And translation is, Неудивительно ли, undoubtedly, it is wonderful that Dwaraka has сбила defeated the славу glories of the райских heavenly планет planets and has и enhanced the прославила celebrity of the землю. earth. The inhabitants Жители of Двараки Dwaraka are always всегда seeing the видят soul of душу all living всех beings, живых Krishna, существ in his loving feature. Кришну, He обращенных glances к at ним them and favors them with своим sweet милостивым smiles. ликом. Он бросает на них свой взгляд и благословляет их своей ласковой улыбкой. Так описывается So Дварака, ее Dwaraka is жители. described and its В чем же inhabitants here. особенности, да? So what's the special Исключительно trait Двараки и ее of them? жителей. Мы знаем, что у Бога есть своя обитель. We know that God has its own Из abode. Писания знаем, мы, From может быть, scriptures знаем we сами know по it. себе, может быть, мы не можем об этом даже думать, как это We can't представить imagine Бога it или придумать ourselves. невозможно. It's Он же вне impossible. наших мыслей. He is outside of our thoughts. He is Но much из farther. Писания мы знаем, у But Бога from есть своя scriptures we обитель. know that He has its own Есть abode. планета людей, есть There is a planet царство of earth, животных, there is a planet of есть царство animals, and the полубогов, kingdom of министров вселенной, которые demigods. управляют делами материальными. Есть царство демонов, There есть is a царство kingdом of demons змеев, and есть целые планеты змеев, snakes. шастры, такие эзотерические темы, царство духов There is a существует, kingdom of якши, spirits, привидений, of царство ghosts, райских просто жителей, таких как Гатарвах и of Апсары. То Gandharvas, есть вселенная Apsaras. наполнена So the universe различными is локами, full of местами, various обителями. lokas, various И в abodes. каждой обители And есть in each атмосфера abode there is a соответствующая. special atmosphere. Например, For царство example, людей. in the kingdom of Наша humans, атмосфера — это our противоречие. atmosphere is Человек живет в contradictions. условиях противоречия. A Он person рожден lives in an для atmosphere of поиска. contradictions. He lives for Здесь the searching. проявлены все трибуны All природы three для gunas человека. are В трех гунах manifested here. одновременно. Он одновременно и в тамасе, And he is он многого не in знает. all three Одновременно gunas в at the same раджасе, time. хочет все He is in переделать, не зная tamas, толком he is in ничего. И rajas, одновременно в and благости он also in обращается к Богу sattva. за это. He turns to То God to есть, не solve his зная толком problems. творения, он Didn't know, приступает к he doesn't активной know the деятельности, creation, и but когда у него возникают nevertheless he is сложности, он acting. молится Богу. Вот And примерно when так he has some складывается жизнь problems, каждого he людей. is Это лог. praying to God. И перед нами выбор. And we have a Либо choice, оставаться в тамасе, either to stay in либо tamas, оставаться в or раджасе, to be либо in все-таки rajas, подняться на or уровень гуны to be благости. Вот lifted люди to сами уж sattva выбирают guna. сами, какой And стандарт, people золотой, are серебряный, choosing their бронзовый, железный, standard, the деревянный, golden, сами silver, or выбирают. bronze standard. Но Шримад Бхагаватам представляет So золотой Srimad стандарт для Bhagavatam тех, gives кто us the golden интересуется standard чистой духовной жизнью. Без for прихоти, those без who wants корысти. to live a Кто pure хочет развить spiritual именно life, любовь for к those who Богу, want to интимную, близкую develop любовь к the духовным Богу. spiritual Вот для этих love людей for, как раз вот for Шримад God. Бхагаватам. And for Ну, such people, Srimad Ну, а если Bhagavatam кто-то этого is не хочет, он intended. может поклоняться If Богу somebody doesn't по-другому, want it, he may pray как-то, может быть, to через God, turn просто to God in какую-то some систему other way, религиозную, где through нет some ясного religious представления о system личности without Бога. clear Может поклоняться perception of the персональному personality of Браману, может God. поклоняться себе He как may worship духовному существу, himself как as a повелителю, spiritual скажем, being того, or to кем хочет impersonal стать, Brahman. великим просто человеком. Кто-то поклоняется Somebody и is отличает worshipping вселенскую форму to Вселенной, как the бы universal так form, грандиозность впечатляет его. to this Есть много impressive различных как form. бы выборов There are среди many людей. choices among people. Но мы сегодня вот But обращаемся к today we are Бхагавата turning to Пуране, Bhagavata и она Purana, говорит, что так and же, it как есть says that обители для разных there живых are different существ abodes for предназначены. different living beings. Например, у полубогов таких For противоречий нет, example, как у человека. for example, demigods, they Они don't в have such стабильном contradictions состоянии like находятся, people. They are благости. stable. Там нет They in между sattva. ними серьезных They расприй. don't have Хотя там тоже serious есть элементы conflicts как бы, between зависти своей, themselves. но все же там преобладает благость, поэтому там другая лока, Goodness is другие prevailing there, условия, and they другая have страна, different другая виза conditions. нужна, другой язык, другая культура Like if you're совершенно. going to another Вот country, you это would другая need планета. another И visa, говорится, что у Бога another есть своя обитель, language. как, например, у Брамы есть своя And the планета, Godhead свой also лог, has its own Вселенная. abode, just like Brahma and У other Индры demigods. есть Indra Амаравати, has свой стольный город, Amaravati, где он his own царствует, capital, откуда он управляет where he is делами reigning Вселенной. and ruling all the Есть managing the Чандра-лока, это universe. обитель There is бога Луны, Chandraloka, тоже the обладает abode of большим the god могуществом. of Это the мы знаем moon. из шастры, что похоже несколько на мифологию.
Но, тем не менее, мы видим, что такие локи Still, we see существуют that даже there are на such планете lokas, различные, как бы even on our обители lokas, для разных живых существ. for various Есть living лока для beings. There пьяниц, is a скажем, loka кабаки всякие for в городах устроены. drinking Есть people. бордели, это лока для There are определенного типа brothels людей. Другие уже люди туда for не special придут, types как бы of они people. обходят Other стороной. people wouldn't И go есть there. локи для And there are lokas дворца for заседаний, там съезды какие-то, political рассуждают о management. политике, There are о some вооружении, о palaces разоружении, о for мире, о ruling войне. people Это who are лока talking для about других wars людей and другого типа. management. This is a Есть loka for another type of отшельники, их people. And лока also обычно there где-то are в лесах. hermits Они там which are делают living свои in хижины, forests and какие-то living in кельи small и шалаши, не знаю, как и там они вот молятся. Вот все какую-то обитель находят на земле разную. small. И у Бога своя обитель существует, конечно же. Несомненно, есть своя So this is планета, their own свой abode, мир and духовный. the personality of Godhead also has its Но own здесь, на abode. земле, когда он But here, пребывал, when как he was on earth, нисхождение, аватар, скажем, да, сам he спускается descended иногда, он himself время от времени, sometimes яда, on хикармася, earth. агланир, он приходит время от времени, чтобы восстановить религиозный He принцип, comes помочь to земным restore людям, the когда они запутываются religious полностью, principles безбожие, конфликтах, when the когда people were жизнь на земле totally под угрозой. intertwined with Он говорит, иногда conflicts время and от времени я warfare. спускаюсь сам и навожу At здесь that time, порядок. И he вот когда он descends спустился в himself этот мир, он сам себе построил город, and he built свой, Дварак, his вот own этот city, Дварак. Dwaraka. Поэтому этот стих, вот, это восклицание. Не удивительно ли? So this is Поскольку like an это обитель Бога exclamation. на земле, Дварака, This is посольство the духовного abode, мира, что an Дварака embassy of затмила spiritual славу world on райских earth. планет и прославила землю. То есть, представьте, It на is земле wonderful that проявился Dwaraka has духовный defeated the мир. glories of the Ну, heavenly такое planets. посольство, да, This is the было kind of an проявлено. embassy was Во главе с самой manifested, верховной личностью Бога, and кто пришел the восстановить дхарму. personality of Godhead was Жители ruling Двараки it. всегда видят And the душу всех inhabitants of живых Dwaraka существ always see Кришну, the soul of all living обращенным beings, к ним Krishna, in своим his loving милостивым feature. ликом. Он He бросает на них glances свой at them and взгляд и favors them with благословляет их sweet своей ласковой smiles. улыбкой. То есть он живет с этими He lives жителями в with these городе вместе с inhabitants in the ними. city. Как им повезло. So they are so То есть мы вот только гадаем, где там they are Бог, so есть ли Он, lucky. где Он живет, если живет. We don't know who is God and А where они is уже he living, живут в but they are славном living городе with him Двараки. Что же это за in души his такие, city. которые прямо в What обители are Бога these могут special расположиться souls и там who can live in жить his своей семейной abode, жизнью, там заниматься live своей their деятельностью, работать. their family lives, И work при there, этом and постоянно at the видеть same его. time they can constantly Видеть see его him, в городе, see который him in the смотрит на city, своих жителей благосклонно. and he looks at his Но он такой, inhabitants знаете, идеальный царь favorable, получается. favorably. Потому что он для He's an всех как ideal отец king because he's like a king for родной. everyone. То есть Бог это отец, Бог это мать, говорится. God Вот в is the своем father городе он вот and a такой mother for покровитель, us, высший and и in the лучший city покровитель, he's the поэтому жители best. Двараки, как He's же the им best повезло. ruler. Они всегда They are so видят fortunate because they душу always всех can живых see the существ, soul of all living обращенную beings к ним. in his loving feature. То есть Кришна как бы лично общается с ним, поддерживает их, интересуется их жизнью. So Krishna is supporting them, ошибки, если они communicating with совершают. them, Но они correcting живут their фактически в идеальном mistakes. мире, So абсолютно they are living свободными. in an ideal world, Потому что totally Кришна это free. единственный правитель, который не навязывает себя и Because каких-то вот Krishna своих never концепций. is, Это очень удивительная форма правления, когда he's он never приглашает violent to Бога в his этот мир. inhabitants. Никакого насилия. There is no violence there. И так они And so обретают такие they благословения get such улыбки blessings, Кришны. such his Улыбка smiles. Кришны означает, His что Бог smile улыбается нам means лично, мы it means благословлены that счастьем we в are этом blessed мире. with В happiness следующей in this жизни world and in the всегда, next если life. Бог обратил на нас свой взор, If говорится, the это God is looking at значит us, it освобождение means уже. liberation. Поэтому речь идет здесь о So Кришне, it is верховной личности said Бога. Мы about напоминаем, что Krishna, читаем the Supreme Бхагавата Personality of Пурану. Godhead, and we Это are не reading просто Bhagavata историческое Purana. произведение о царях This is прошлого not или just a каких-то historical великих людях. literature about some Эта historical книга целиком persons. посвящена No, верховной this личности book Бога. is totally Вот такой dedicated to the стандарт Supreme представляет. Personality of Godhead. Комментарий Шрила And the Прабхупады. purport of Srila На Prabhupada. райских The планетах heavenly живут planets are такие inhabited by полубоги, demigods как like Indra, Индра, Chandra, Чандра, Varuna, Варуна и and Ваю. Vayu. И туда And the pious попадают souls reach there благочестивые after души, performance of many совершившие virtuous на acts земле on earth. множество добрых дел. Ну, как-то вот мы скажем, я не слышал, We знаете, may что say that Индра I есть haven't у нас, heard который управляет всем. that there is some Я Indra знаю, who что у is нас есть ruling everything. президент, I know the был president. Обама в Америке, There was an допустим. Obama У in нас the был USA. Брежнев We раньше, had Brezhnev, Хрущев, у нас Khrushchev. есть своя преемственность. We have our Этих верховных own людей succession.
I remember начиная, these может быть, с people, Ленина, maybe from Lenin, Сталина до Stalin, сегодняшнего дня, как я till могу the представить present эти day. имена. Но вот эти I имена can know я this name, первый раз but I don't вижу. know Они these что, тоже names. They относятся are к new классу for me. управляющих у нас? Are they Да, also managers for да, мы не us? знаем. Yes, we don't Люди know забыли, them. конечно, об People этом. forgot Кто-то, может them. быть, и помнит где-то, но большинство не The обращает majority of внимания на эти people, they имена вообще don't care никакого. about such Это names. миф, они говорят. They say that this is a myth. Ерунда какая-то. This is Вселенная не может быть под some управлением, nonsense. слишком большая машина. There cannot be some rulers in the universe. Так они It's too big. считают. Из-за грандиозности Вселенной они считают, что это невозможно They управлять think that it's Вселенной. impossible to rule the И тем не universe менее, когда мы because it's so наблюдаем gigantic. устройство мира, мы But видим, when что we он watch абсолютно how гармонично this сложен. universe is working, Без we see управления that this разумно не organism is too понимаем, как это complicated управление. and it cannot be И вот without этим ruling. управляющим здесь представлены их And имена. so Индра, these are царь names of managers. министров Indra богов is the Вселенной. king of Он all управляет demigods. всем этим министерством. Чандра — это бог Луны, от которого Chandra зависит is a moon god, овощи и злаки. and all Лунный свет очень vegetables важен. and grains are dependent on them, Варуна on — him. божество воды. Varuna is the Морской, demigod of пресный, water, дистиллированный, не of знаю, all в виде kinds of облаков и water. пара, все что угодно, где водная стихия, там присутствует Varuna энергия is Варуны. an energy of Ни одна Varuna стихия exists не остается everywhere без where there управления. is some water. И здесь Ваю еще And Vayu упоминается. is the Это demigod of божество wind воздуха, and of air. воздушные стихии. И на эти планеты, где живут такие And on the возвышенные planets of души, such управляющие, elevated souls, попадают очень благочестивые души, very совершившие pious на земле souls множество добрых дел, то есть святые. Ну, в нашем понимании это святые, or говорят, maybe здесь на земле мы их называем saintly people святые. Они жили can be только born on ради such других, planets, это who were добрые living дела, for не others ради and себя. were making Вот они some совершали такие pious подвиги, acts, аскезы, скажем, who were благотворительности. performing many austerities, Их добродетель росла таким образом, они and взращивались their в такую piety was добродетель, growing что during their уже lives. оставив этот мир, And living in this они world, поднялись вот на they were такие elevated высокие to such планеты. higher planets. И, может быть, даже они принимают участие в And управлении. maybe they are taking part Вселенной, in кто this знает. ruling the universe. То есть они заслужили такое They положение. deserved such a state. Современные ученые признают, Modern что scientists ход agree времени на that the высших timing arrangement in планетных higher системах planetary отличается systems is от different земного. from that of the Earth. Так, из Thus, it is Богословия Писания understood мы from the узнаем, revealed что scriptures жизнь that там the duration длится of life there 10 is 000 10,000 лет years by по our нашему calculation. исчислению. 6 месяцев 6 на Земле months on равны Earth is equal одному to дню 1 на day on the райских heavenly планетах. planets. Например, такие как Луна. For example, Здесь Moon, пройдет полгода, ну там один день. Настолько же больше там facilities of и enjoyment are also возможности similarly наслаждаться, enhanced, and the beauty of а the красота их inhabitants is обитателей legendary. легендарна. То есть их внешность So their удивительна, appearance is wonderful, их свойства and тела тоже their удивительны. features are Ну, сотканы wonderful, немножко из другой and материи, they are более made of тонкой, different matter, более чистой, subtle так скажем. matter, pure matter. Запахи и желания The- очаровывают, естественно. Their Это fragrances также are описывается в enchanting, Пуран. Как and this is выглядят also земные described in планеты, какие их Puranas, свойства. how Им the присущи inhabitants of higher мистические силы с planets look like. рождения. They have Они mystical могут powers from передвигаться в their birth. пространстве, могут They понимать may мысли, travel in могут in управлять space. какими-то They физическими may rule some законами physical laws просто по своей воле. just because of their Могут will. даже They may even слышать на огромных расстояниях. hear from the big Могут distances. из себя извлекать какие-то экспансии, They may выделять expand такие themselves. экспансии. Такие планеты, как Сидхалока, For особенно там example, врожденные 8 planets of совершенств Siddhaloka, у людей, the которые inhabitants, they рождаются уже have с этими 8 ситхами, им нужно mystic powers развиваться. from the birth. Они их как from бы the наследуют beginning. по рождению. Здесь мы тоже слышали Here о we таких also heard способностях, about но их such нужно powers, развивать. Не but всем we они need to даны от develop them. рождения. And not all people Вот, но have them можно from the развить. beginning. То есть вот эта планета Земля, она This подразумевает, что planet тут должен Earth какое-то means that развитие. we need to develop something. Никак не чувствует наслаждения, как в раю. And we don't have any Работа, да, heavenly аскезы, enjoyments. работа над Here we have собой, work, то we есть have создание, творение, austerities. поддержание. Здесь мы ответственны за то, что мы We are делаем. responsible for what we are А если мы doing. заработали But if we earned
хорошую карму, good то, конечно, karma, можем попасть на then we высшие can get to планеты, где higher просто будем уже planets. получим это как And дар there we природы. just get these powers Красивое as a тело, gift of the долговечное, и nature, a причем beautiful body. на Луне еще пьют сома-расу. And also Я Somarasa слышал, что is в drunk эквиваленте земном это on the moon planet. трансформируется в ЛСД естественный, сок растений, наркотический. Here on Earth, it's И transformed здесь это into разрушающе для LSD. людей, And here принимать it is наркотики или destructive for табак, или people. алкоголь. Это антидуховно. This is anti-spiritual here. Это серьезное препятствие This is a для serious человека. obstacle for a А на person. райских But on планетах the это не heavenly греховно planets, this is not принимать sinful ЛСД, потому to что там take эффект such kind of просветляющий и продлевающий жизнь. Это such сома-раса. kind of То substances. есть полубоги It все ее only принимают. prolong their life, Сома-расу. and all demigods they drink При этом, как Somarasa. продлевается жизнь, измерение времени меняется. How their life is Можете prolonged, прожить один день, как you равный may по live one day, одному году или больше. which would be equal to one То есть фактически year. так вы продлеваете себе жизнь. This way you will При prolong помощи your life принятия сома-расы. due to И Somarasa. пока вы пьете And as сома-расу long as you или drink амриту, Somarasa or вы Amrita, абсолютно спокойны, you что are раньше времени вы не умрете. you may be sure that you Гарантированно вам won't срок die жизни, как жизнь earlier, полный. and Опять же, на you would Земле у нас live вот the таких complete гарантий нет, life. карма We don't смешанная. have such Можем guarantees on родиться в earth. хорошей Our семье, karma с is хорошими mixed. We may be данными, born in the good family with a good с body хорошим интеллектом and и with большим good будущим intellect нам могут пророчить. Но можем and good умереть просто perspectives от in life, несчастного but we may случая, die болезни. from some Это называется accident. смешанная карма, This is called хорошая и mixed плохая. karma and good Это and bad земной karma. уровень. This is the earth Если у вас level. карма уже вот хорошая, только хорошая, преимущественно хорошая, то вы If you не just have a рождаетесь good на karma, земле. you won't be born on earth. Если карма If your преимущественно karma is плохая mainly или очень bad, мало хорошего, то мы можем you даже may be born родиться в низшей форме even жизни on на the адских мирах. in То the есть земной уровень все-таки он hellish planets. это не низшая планета, Earth но и не Earth высшая, level is the а middle как бы level. вот такой транспортный узел между тем и другим. И здесь мы выбираем, да, куда мы This идем. like a hub between the worlds. Итак, насколько же больше там и возможности наслаждаться, а красота и Facilities of обитатели enjoyment are also легендарны. Люди similarly с enhanced, детьми and the beauty of the стремятся inhabitants is достичь райских legendary. планет, Common men on the поскольку earth are very слышали, much fond что of reaching the heavenly жизненных planets благ because they там have heard намного that больше, чем comforts на of life Земле. are far greater there Сейчас они than on пытаются the earth. достичь Луны на They are now космических trying to reach the кораблях. moon by spacecraft. Considering Принимая all все это во these, the heavenly внимание, planets are можно more сделать вывод, что celebrated than the райские earth. планеты славятся больше, чем Земля. То есть Прабхупада So писал тут Prabhupada комментарий, was когда writing именно this вот в то purport время был at the полет на time Луну when it was a организован flight on the moon by американцами. Americans. И была прямая And it трансляция по was телевидению, вся live Америка streaming on the TV. торжествовала, все All были the у экранов. USA was Конечно же, celebrating представьте, this. что это было, да? Just Это imagine была how какая it гордость was. They национальная, were что so Америка proud первая that высадилась the на USA Луне. was the first to step on Прабхупада the в это moon. время сидел в And комнате Prabhupada was in спиной к the телевизору, к room экрану, and turned потому his что back. ученик, один из учеников делал массаж головы. Необходимо было. И ученик смотрел на And экран his телевизора, disciple was Прабхупада watching the был TV повернут set, and спиной к Prabhupada экрану turned телевизора. И his вот back to в the TV трансляции set. показывали, как они And it was выходят shown how they на were Луну, как они там walking on the передвигаются, moon. все, то есть свершилось чудо. It was kind of a miracle. Программа, которая затратила миллиарды, миллиарды It долларов, was such представьте a себе, вот costly она успешна, program. всем показывают It was успех billions of dollars первого spent on уровня. this program. И Прабхупада And спрашивает Prabhupada ученика, was вот там Луна, asked что his там на Луне, disciple, расскажи мне. what you Он can говорит, see on the ничего moon? там, просто There is какая-то nothing. пустыня, It was черное like небо, a black камни, sky, ну все. desert. И Прабхупада сказал, And это не Prabhupada said, Луна. this is not a moon. У ученика проблема в этом Disciples, большая. they had a big Как problem дальше верить how духовному to учителю? believe his spiritual Но мы master. знаем, что теперь But вокруг we этой темы know большой мировой that there скандал, до is сих a пор world scandal выясняется, были around они this на Луне topic, или не были and на people Луне. are Но Прабхупада arguing if сказал, they were сказал, on the Луна moon, if they это were not on цветущая the moon. планета. But Prabhupada said that the moon is Что a она источник flowery растений на planet, Земле. because the moon Это is the цветущая source of планета. all И vegetables либо and вы не plants на on the Луне, но earth. даже говорит, если вы на какой-то If объект, похожий на Луну, прибыли, все же вы остаетесь в материальном теле, вы не можете жить на Луне, вы не можете сказать, что там ничего нет. Для вас ничего нет. And the Prabhupada said that Безусловно. if you get there in a Но, material как, body, например, you мы may не not видим привидений. feel Мы anything, зайдем в комнату, скажем, тут and никого you нет. won't be able to see Но it. для нас никого нет. For us, В нашем it won't be измерении никого нет. anything. Just like А в ghosts, we других can телах see огромное them, количество живых cannot существ, в see других them, and измерениях we здесь же won't be очень able to много see them. всего.
Вы сидите в своем городе, в своей квартире, You are а в sitting другом in измерении your это океан, apartment in а в третьем the измерении city. In там one dimension, this is лес. the ocean. In То есть another Вселенная dimension, this подобна is the матрешке, forest. которая в себе еще So the material много-много измерений universe is содержит. like То, что это известно matryoshka and науке. has many То есть layers мы не можем сказать, что unknown жизни на to Луне this нет, modern от science. никам So you нет. Это было cannot бы say слишком that there is примитивная no life оценка on the для moon. It современного would be too человека, который primitive. имеет хоть какое-то образование, уже законы физики, измерений, и особенно, если он читал Пураны. Especially if a person Особенно read если изучал Puranas, Пураны, не if he просто was читал studying Пураны, что Puranas, душа на that самом the деле вне этих soul измерений, is outside of all these что она может жить в dimensions любых and the условиях, soul она can не live in гибнет. any conditions. Душа, вот эта вот духовная субстанция, да, вот эта The сознающая spiritual сила. substance, В Гите говорится, что она it не is said in сжигается в Bhagavad огне, Gita that it она может cannot be войти в огонь destroyed, it can live in the без fire, всяких беспокойств. Она может it can создать easily духовное create тело, a spiritual то есть body, огненное тело. Есть a эфирные fiery тела, body. на Луне это There are тела, bodies подобные made of эфиру. ether, У just Брамы like тело in the moon. состоит из чистого будхи, Brahma's разума, body is говорится Пурана. consisted Смотрите, from the есть pure уже это intelligence. известно, что есть It разные is субстанции, known из которых that there are different можно творить substances from which we may различные create different вещи. bodies. Но сейчас мы But не now умеем, we наука не cannot do умеет it. Our творить science будхи, cannot создавать create разум. Мы скорее теряем intelligence. разум в этом We плане, are чем losing создаем разум, intelligence создаем rather than агрессивный, creating it. и мы не знаем, как жить в мире. То есть мы не можем And создать we don't know настоящий how to разум. live in peace. В Our плане feelings and своей sinful анархии, то есть свои intentions. пороки устранить. Это тело разума This способно body на of это. intelligence У can нас do есть it. разум We в have an зачаточном intelligence in состоянии. И есть надежда, что мы сможем the развить small такое тело portion, разума внутри and себя, при помощи we которого have сможем a управлять своей hope речью, with which мыслями, we can поступками и develop жизнью, в such конце body and to control our При senses помощи политики мы говорим gradually. невозможно, ситуация не We see улучшится, that все this is равно impossible to угроза do by ядерного politics. оружия Anyway, we have остается, a видите, мы не threat можем, of какую-то вещь nuclear не war. понимаем просто, не знаем, как We быть. don't know how to control. Поэтому как бы есть вот, видите, такая точка зрения, So разные there is such a измерения еще, point of view. разные There are different тела и творения, dimensions, поэтому different если вы bodies in the прилетаете на creation. Луну, собираете там несколько камней, возвращаетесь на So Землю, это if все, you что come to the привезли, moon and это take some очень stones примитивный from the moon, подход к it's quite a изучению very других primitive планет. approach to studying different planets, to researching different planets. Но благодаря But the Двараке, celebrity of Earth has defeated that of the heavenly planets because of Dvaraka, where Lord Shri Krishna reigned as king. славу райских планет. То есть присутствие Бога и So Его the обители presence of на God in Земле His abode on Earth преобразило всю планету. transformed the whole planet. Можно сравнить, да, We may когда Кришна compare появляется this где-то, when его появление when сравнивается в Пуране compare appears с тем, somewhere. что It is до compared этого люди как будто that бы before that были без people сознания, were как спали, да? unconscious, were А sleeping. как только он But появился when и he улыбнулся, appears как and будто все smiles, ожили и проснулись. everyone Вот was такой revived эффект. and woke up. Это описывается в It Пуранах is described постоянно. in Как только он Puranas где-то all the появляется, time. все оживает When в Krishna максимальной appears степени. somewhere, Радость everything is оживает, revived, счастье and оживает. happiness and joy is Все плохие revived. мысли уходят, All the bad умиротворяются thoughts are даже gone. враги. Even Даже тигры и enemies олени become забывают peaceful. о своей природе. Even tigers forget Это about their появление Господа, nature. говорю. This is the appearance Отца of всех God, живых существ, который в сердце каждого живого существа находится. because He Потому is что in the лично heart где-то of появляется, every мы living видим being. картину мира When He Его глазами, appears, как бы под then его влиянием, everywhere is беспристрастно. peace. Каждое живое существо Each частичка living Бога в being is a равной particle степени of мы в God равенстве. equally. And we see this Вражда уходит, equality, дискриминация and the уходит, war мир is going автоматически away, устанавливается. and conflicts are going away, Это and peace is вот established. Дварака. So this is Но Dvaraka. на самом деле Дварака была создана еще Actually, по одной Dvaraka причине, не was просто как built личный город by, Господа Кришны, потому что до Двараки он жил в for Матхуре, another reason. Before но Dvaraka, вот с he теми was же living in самыми Mathura жителями, with которые the сейчас same в Двараке inhabitants, описывается, он жил в which are now Матхуре. described in Dvaraka. И в Матхуре вот это And in счастье было, но Mathura, it без was a злобного царя happiness. Камса, который правил Матхурой, демона. Kamsa was ruling И Mathura, Матхура стала как and бы Mathura духовной обителью. became a spiritual Но abode. демоны, которые But присутствовали на demons who were земле, и there on которых нужно earth, было уничтожить, это была миссия Кришны. Злобные демоны. and it was a Они mission of Krishna to ненавидели destroy demons. Матхуру, They ненавидели were Кришну, ненавидели hating присутствие Mathura, духовного they were мира. hating Krishna and Они hating ненавидели эту spiritual философию world. They were беспристрастия, hating любви, this доброты. philosophy Они of love and kindness. эксплуатации, они хотят сами стать They Богом, wanted поэтому to они be стали God нападать на themselves, Матхуру. Собирать and that's why армии, they такие как started to Джарасандха, attack Калаявана, Mathura. они полчища Jarasandha собирали. and Kalayavana. И Кришна They защищал этот brought город Матхуру, great 18 раз разрушал армию Джарасандхи.
great armies to attack Mathura, and И в Krishna конце defeated концов, them 18 поскольку times. постоянно Матхура подвергалась таким And опасностям, finally, Кришна because решил there were so построить many отдельный город troubles на around море, Mathura, чтобы защитить he своих жителей. decided to build a И там city описывается on в the Пуране. sea. Не удивляйтесь только, хорошо? Мы уже Just говорили, don't be что Верховная Личность surprised. Бога We всемогущий. said that he is all-powerful. Он это сделал за одну He did ночь. it in one night. Он пригласил Вишвакарму, He с высших invited планет, Vishvakarma from высшего higher planets, the архитектора. За одну architecture ночь этот город был поставлен from на higher море. planets, and the whole city Этой was же built ночью during one Кришна night. мистической силой And перенес also всех during спящих this жителей night, Мадхуры, своих he преданных в Двараку. Они уже he проснулись в transferred all Двараке. sleeping inhabitants of Mathura to Dwaraka, Вот так это and they описывается в woke up in Бхагавата-пуране. Dwaraka. То It есть мы не is можем скрывать это, described here in простите. Bhagavata Это Purana. уже слишком We долго cannot скрывалось, hide мы it. говорили. Теперь мы говорим Now правду. we are talking Бог может truth. сделать и большие чудеса. Да, God посмотрите на Вселенную. Удивитесь, may пожалуйста. create big Удивитесь, miracles. пожалуйста, потому что это творение, это не This is случайно the creation. This is not a sudden thing. планетной системы. Это все творение от высших до низших планет, All все this сотворено, creation все поддерживается is supported одной by личностью. one Это personality, всемогущий. by all-powerful personality. Итак, мы позволяем Богу So существовать, хорошо? Ну, пусть let us allow мы хотя бы на God to время класса exist, Бхагаватам, at ну, least согласитесь, чтобы не during спорить, this знаете, class of нет у Srimad нас проблем, ну, Bhagavatam. давайте, раз уж так вы верите в Кришну, ну, бог с ним. Меня, конечно, не убедили, я Maybe I'm сомневаюсь, not что одна really, личность может всем этим управлять, но слово всемогущего I don't really believe, а Бог всемогущий. don't really believe in Krishna, Это but let логично, it be, нельзя это let him провернуть. be at Логично. least during this time of Srimad Bhagavatam class. Видите, какие мы упрямые проповедники. Мы вот вам We are such навязываем, a что здесь stubborn Верховная Личность preachers. Бога. We are, Ну, правда, это хорошо. Это принесет благо. and this is really good. It will bring you so Матхура и much good. Дварака. Three places, namely Да. Vrindavana, Mathura, and Три Dwaraka, места. are more Три important than места. the famous Вриндаван, planets Матхура и within the Дварака. universe. Выше всех знаменитых планет во Вселенной. Эти места These вечно places are святы, perpetually sanctified потому because что whenever когда the бы Lord Господь не descends to приходил earth, на he землю, displays his он transcendental являет свою activities, трансцендентную particularly in these three places. деятельность именно в этих трех местах. Но если вы попадете в Двараку, If you как get to паломники, Dwaraka, вы, конечно, не just увидите сейчас там like города, он разрушен pilgrims, you был. won't see the city, it was Когда destroyed. он разрушен, описывается тоже в It is also Бхагавата-пуране, described in насколько я помню, Bhagavata 12 Purana, песне. it was described По уходу in Господа 12th Кришны canto. After the море departure of Lord поглотило этот Krishna, город. the sea Ну и, конечно, swallowed в the Индии city. ученые, And конечно of же, course, Indian интересовались scientists, they этими were interested историческими in these historical доказательствами places вещественными, есть and ли historical какие-то доказательства, proofs что Дварака существовала that или была Dwaraka битва на existed, Курукшетре, то, что в or Махабхарате описывается, Kurukshetra. в Пуранах. Это надо исторически как-то вещественно доказать. Есть ли археологические какие-то Whatever was подтверждения. Они described in искали, Mahabharata конечно and же, там Bhagavata Purana, море, они Indian погружались, historians, they ну, tried такое to find the глубокое море. proofs. Нашли, And конечно, they found, подтверждения of course, the вещественные, facts что город that там it существовал, was в том the месте, city куда under the sea. приезжают на море, там был большой город каменный. И на месте, где совершалась битва на Курукшетре, где применялось также виды ядерного оружия в то время, также обнаружили ядерный распад So the предметов scientists, такого they же времени, 5000 лет начала. discovered the И city оплавленные under the камни sea, and also they до сих described пор свидетельствуют о том, что the там war применялось place какое-то on вот Kurukshetra and сверхоружие. the Это traces of есть the даже nuclear war, научные сведения, which was фильмы. described in То есть Mahabharata. были такие попытки, да, найти исторические какие-то So there was such attempts to доказательства. find the И historical proofs. отчасти, да, есть даже такая книга, сейчас она уже And there is a известна. book. Лет 30 назад была крайне It революционна. was Ее revolutionary about избегали 30 years ago. традиционные ученые. Но один из ученых One of the американских, American scientists, Томпкинс, так, по-моему, было имя. Richard Tompkins, Он ученый по he was a scientist образованию, by он his написал occupation, книгу and he «Запретная wrote a археология», book, где были обнаружены Forbidden археологические Archaeology, находки, where подтверждающие, что some жизнь на планете artifacts существовала was миллионы лет described назад. which were not То есть, которая according полностью to разрушала теорию the Дарвина. formal science. Там были опубликованы все эти находки, And фотографии, many называлась «Запретная discoveries were археология». published there. И я помню там один из моментов, что базальтовая глыба, которую взорвали, от взрыва, да, она раскололась, базальтовая глыба, и там обнаружили And it was the золотое proof ожерелье that ручной работы. in one
stone. Ученые, они умеют определять возраст In one piece камня, of stone, обнаружили, it was что a это golden necklace found. десятки миллионов лет назад. And scientists said that То its есть ожерелье age было is сделано about a руками million золота. years ago, Прекрасный путь. and it was handmade. Вот одна из таких That was one of these facts, то, что я помню. as far as I remember. Вот поэтому здесь описываются вот And такие so вот such вещи, things are described here. что эти места затмевают райские планеты. These Почему? С places виду это земное defeat место. Если вы приедете во the higher Вриндаван, на planets. место If you получится come с to виду, это Vrindavan, земное место, you will там see that люди this is обычные the живут так же, simple там place, ходят в and лавки, они ходят people are в quite магазины, не знаю, regular домашними people делами which занимаются. В чем же вот go to shops превосходство и and слава have этого места, families. говорится? So what's the glory Дело of в this том, place? The thing что is that измерения во Вселенной the определяются не длиной, dimensions in шириной и the высотой. universe Это are лишь not как бы, ну defined такая by чисто height, физический length, and способ, width. да, This is the измерения. physical way А of в measuring. Ведах, Пуранах, But in the измерение определяется Puranas, the по-другому. measuring is different. Уровнем счастья. It is measured by the level of happiness. Например, если вы хотите For познать example, if you would счастье like райских планет, to feel the happiness то of the их higher planets, измерение где-то примерно в then 100 your раз счастье больше their человеческого. dimension Вот как is это описывается. about Там не говорится, какого thousands of размера times там higher than планета, of the длина, our ширина, level of не такой happiness. подход. А подход через ощущение счастья в сотни And the раз. approach Если is вы by хотите measuring the планету level of Индры, happiness. понять, что это такое, еще в If you сотни would раз like больше to счастья feel там. the happiness И of так the далее. Indra's planet, Вот it такая will be шкала, 100 видите? times more than the Вот с этой earthly точки зрения happiness. можете испытать чувства, And from this point of духовные view, чувства you во may feel Вриндаване, the в spiritual Двараке feelings in или в Dwaraka, Мадхуре, Madhura, and такие, Dwaraka, которые не испытывают на the райских ones that планетах. you won't feel on Вот о the чем речь идет. higher planets. А внешне сейчас это обычные города, Though которые так не externally отличаются they're толком, just да, regular принципиально cities от других which are городов not Индии different from other или Запада, places. может быть. Но поскольку попадаете But туда since you именно get there как паломник, as с a определенной pilgrim with a certain медитацией и meditation осознавая смысл этого and места, вы можете realizing испытать the такие эмоции, которые importance of this недоступны даже place, you may жителям райских feel планет. the emotions which Вот even что are это not означает. which Они even всегда the остаются demigods can святой землей feel. Господа, и те, кто там обитает, по-прежнему They perpetually пользуются the holy всеми lands of the Lord, and the преимуществами святого inhabitants места, still take даже advantage of the несмотря на holy то, places, even что though the сейчас Lord они is не now могут out of their непосредственно sight. видеть Господа. То есть земля еще хранится. So the earth is still Святая preserves земля, говорится. the holy Есть land. священная пыль, There is a holy есть dust, священная вода, there is a holy water, есть священный воздух, then there is a есть holy священный air огонь. and И все fire. эти стихии это All также these являются проводники elements духа. they Это can говорит transmit the философы, да, spirit. утверждают, что Philosophers, материя they это state скрытый that дух, она matter может is a быть hidden проводником spirit. духа. It may be То, что мы называем мертвым веществом, they may это transmit the уплотненная волна spirit. света. What we А свет, call он the живой matter is изначально. Все like сотворено a из света. solid Свет light, переходит в волну. Волна сейчас это не что and the иное, как light is пространство becoming a эфира. Эти wave. волны мы не видим, но We там can see these waves они in the ether, зафиксированы. Это but they волнообразная can be субстанция. fixed, they can be А measured. волна это And the уплотненный свет wave is a описывается. solid light, as it is А уплотненная described. волна это уже And the вещество. solid wave is a matter. И вот так как бы In материализуются this какие-то way, объекты, some а затем objects are при разрушении materialized, в обратном and when направлении they are destroyed, дематериализуются, they переходят в волну, а dematerialize. волна переходит в свет. Matter is Сворачивается обратно. becoming a Вот wave, таким and образом. wave becoming a light. То есть свет плотнее So the всего. light is Не камень, как мы думаем. Это в нашем понимании камень плотный. А в is the другом most понимании камень solid не плотный, substance, рыхлый. not the stone. В другом теле тонком вы In не another увидите его subtle плотность. body, you won't Но feel для its физического solidity. тела камень плотное вещество. But for the physical Оно body, может stone is quite пробить тело, solid. видите? Но есть волна, But которая there is a wave пронизывает тело which постоянно. may Мы в волнах go through the находимся. body И не all the поддерживает time, существование тела. and Оно it плотнее supports камня, the и камень existence of the пронизывает, и body, тела все пронизывает, and не it разрушает. may go И through эта all волна bodies and all изначально, это matters. звук. And this wave Трансцендентный in the звук Ом beginning, или this флейта is the Кришны sound, the называют в flute ведах. of То есть вот Krishna это or Om трансцендентные sound, вибрации имен Бога. transcendental Когда мы говорим vibrations о of His Боге, name. думаем о Боге, When мы we вот think about God, when we подключаемся speak вот about God, к этому we источнику.
we are поддерживающему plugged наше into this существование. source which supports our Это existence. немножко мы отвлекаемся, да, на физику, более тонкую We are физику. talking about subtle Какие-то грубые физические physics. законы нам известны, а вот более We тонкие know еще не the открыты. gross physical laws, Все but subtle тонкие laws we законы don't know. физики обязательно All the связаны со subtle звуком. physical laws Отметьте, это are в Пуранах all написано. connected with the sound, Связано, which is что звук described in формирует вот Puranas, это because все. the sound forms Звук it. есть духовный и материальный. There is a Материальный звук spiritual and формирует материальные material элементы, sound. духовный звук разрушает материальные элементы. Spiritual То sound есть наша связь destroys с ним material разрывается elements. материей. Мы It осознаем destroys душу. our connection with the matter. Ага. Господь, The душа Lord is the всех soul живых of all living существ. И beings, Он and He всегда desires хочет, always to have all the чтобы living все beings живые in their существа в svarupa, своей in their сварупе, constitutional position, то to есть participate изначально in transcendental состояние life сварупа, значит, рупа in форма His сва изначально association. моя, сва, Svarupa сам. means my Изначально original состояние position. вели трансцендентную жизнь в его обществе. Так, он желает это. So He desires this. Его притягательный His облик attractive и features and ласковые sweet улыбки smiles go глубоко deep into the проникают в heart of сердце everyone, каждого. and once it is И so как только done, это the living being is происходит, admitted into живое the kingdom of существо God, from получает which no one доступ в Царство returns. Бога, This is confirmed из in the которого Bhagavad никто Gita. не возвращается. Это подтверждается в Бхагавад-гите. То есть, достигнув So духовной reaching обители, the никто spiritual abode, никогда не no one возвращается в would come back материальный мир. to material world, Не желает. because no one wants to do Никому it. не придет такое в голову. Когда-то Прабхупад давал Sometimes лекцию Prabhupada was giving где-то a в западном lecture мире о том, on the что West можно перемещаться на about другие that планеты. we may travel to another После planet. смерти можно After our death, we воплотиться на may другой be планете. Есть born on такая another йога, planet. There is a которая special помогает yoga тоже which человеку helps путешествовать на другие планеты, to чтобы travel быстрее to проникать. another dimensions. И один человек And one заинтересовался и person сказал: was "О, interested вы and меня said, научите "Oh, would путешествовать на you другие teach me to планеты?" travel Ну to как? another planets?" Я говорю: любопытно. It's very Но interesting. Прабхупада But сказал: Prabhupada могу, said, "Yes, I can. могу научить, I так сказать, may переместиться teach на you, другую планету. Но одно but условие. the one condition." Какое, спросил человек? Which one? Обратно не возвращаемся. We may Он not подумал, сказал: come нет, back. нет, у меня тут дела, He said, бизнес, "Oh семья, no, нет, I нет, я не cannot do готов it. к этому. I Я have просто хотел many посмотреть. things here. I have a business. Ну вот I would just like to экскурсию, see извините, it." нельзя будет такую провести. А вот просто лекцию, да, можно послушать. Вот если мы обретем веру, So то, if we может would быть, да, мы have a сможем belief, достичь faith, такого we would be уровня able to reach развития. such development. Райские The планеты heavenly могут быть planets may be very знамениты тем, famous for что offering better facilities of предоставляют material больше enjoyment, возможностей but для as we learn материальных from the Bhagavad наслаждений. Gita, Но из one Бхагавад-гиты has to день come back 20 again to the достигнем. earth planet as soon as the Мы acquired узнаем, что как virtue только is запас finished. добродетели исчерпывается, человек вынужден возвращаться на Землю. Дварака, несомненно, Dwaraka is важнее, certainly чем more райские important than the планеты, heavenly поскольку planets, каждый, because кто whoever has был been favored with the одарен smiling взглядом и glance of the улыбкой Lord shall Господа, never come back again to никогда this не rotten earth, вернется на эту which is жалкую землю, certified by the Lord которую сам Himself as a Господь place of назвал misery. местом страданий. Но мы ее называем из We call опыта it грешная земля. place Хожу по этой sinful грешной earth. I'm земле. walking Так люди on с this опытом говорят. sinful Тут earth. грешная земля. Ну Experienced столько people, they грехов. say Ой, как like она that. терпит все это. How this earth can tolerate so Как many терпят sins? животные человека, How как animals терпят почти tolerate a птицы человека, person? эти 5G, 6G, 4G, он что только не творит, тут 3G, загрязняет среду, как только 5G, терпит все живое, то, people, что they человек делает сейчас, pollute как the сам человек терпит environment, все, это грешная and земля. how even human beings Какое tolerate жалкое themselves. существование, где мы просто This за is a кусок miserable хлеба existence тяжело where работаем, и в мире жить не можем, постоянно тревоги, Боже мой. Ну, кому-то интересно. we work heavily А что for это же the жизнь, piece of bread. борьба. The life Ну, is кому что вы fighting выбираете сами. Но вот грешная земля sinful или earth жалкая, or rotten место earth, страданий. the place Не of только эта miseries. земля, но и Not все only this earth, but планеты also во all the всех planets of the вселенных места universes are places страданий. of misery, because in none Так of the как ни на planets одной из within the них нет universe is вечной the eternal жизни, life, eternal bliss, and вечного eternal блаженства, knowledge. вечного знания. Вот найдите мне человека, You пожалуйста, please find me a может быть, найдете, person который бы никогда не who задумывался would о never смерти или think смерти, about death and or eternity, который бы никогда не who would интересовался never какой-то be деятельностью, interested in профессией, some activity, in который бы some никогда не задумывался occupation, о космосе, who о would never think Вселенной, about the cosmos, about the о Боге, universe, есть ли about там God, или нет Бога. if He exists or not. Вы не найдете такого You человека. won't find such a Все person. задумываются о Everyone Бхагавад-гите. is Это thinking тема about Бхагавад-гиты. Bhagavad Gita. This is the topic of Bhagavad Душа, Gita. сверхдуша, Soul, деятельность, super soul, карма, activity, время, karma, time, смерть и бессмертие, death and реинкарнация. Это eternity, все темы, которые reincarnation. These даются are the topics of основополагающие, Bhagavad которые на самом Gita. деле сильно интересуют каждого And разумного человека. each
intelligent person is really interested in these topics. Everyone is thinking about if there is immortality. Why we are having this interest, we don't study Puranas and Bhagavad Gita seriously, how scientists do. Scientists, they are studying this ignorant matter, atoms and molecules, and they dedicate their lives to this. Or maybe they may study some blade of grass for their whole life, but to study themselves and to study such a great subjects, we have this inclination. Why don't we study it? Because we were taught not to believe in it. This is the reason. But Bhagavata Purana, it may wake up even a dead person. We may get such intelligence, and we may understand that the Creator is existing, not only me. There is a higher person. There is a forces beyond me. Bhagavata Purana, they may teach us this. If we believe it or not, if we are reading and hearing, we would get this understanding. And we would be able to understand how this life is organized and to know about the death and immortality, eternity, bliss and knowledge. Any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above-mentioned 3 places, namely Dvaraka, Mathura or Vrindavana. So after that pilgrimage, we would go to live to Dvaraka or Vrindavana or to Mathura. No, of course, we would live in our places, but we may create the atmosphere of Dvaraka, Mathura or Vrindavana in our homes. This is the special feature or mercy of the holy place. It may emanate. This is, I will tell you the secret. Wherever you are, if you remember Vrindavan, you would feel the atmosphere of Vrindavan in any place. It would manifest in any place. This is how Krishna. Somebody may ask, where is your Krishna? But you repeat his names and you would feel his presence. It's very simple. This is called yoga. You connect your mind with the spiritual object and it is manifested. This is the... If you're connected yourself with material object, this yoga won't happen. But in the spiritual reality, there is no duality. If you say Krishna, if you're calling him, he is manifested. At first, he appears just like a detergent. He is clearing the mirror of our mind, and you're clearing your mind more and more, more and more. The name of God and the God himself are one. The purest people, they establish this, that there is no difference between the name of the Lord and himself. This is the formula for all spiritual people. If you call for God, he is present here. That God is hearing you when you're calling his names. And any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live because devotional service in these three places is magnified. Those who go there to follow the principles in terms of instructions imparted in the revealed scriptures surely achieve the same result as obtained during the presence of Lord Shri Krishna. You would find many yogis there, prayers and meditations and yoga, and service there, building the temples at that time, places. This is a very elevated process. Any spiritual practice is 100 times more is becoming more powerful. His abode and he himself are identical, and the pure devotee under the guidance of another experienced devotee can obtain all the results, even at present. So the purport is quite practical.
This is not a myth. достичь тех же результатов, We may reach the same чтобы ваша results, жизнь была so подобна that your мифу, life would be сказке, like a fairy легенде. tale, like a legend. То есть вы можете обрести это сознание, You may это get this знание, это счастье, consciousness, this проникнуть в happiness. измерение святых мест. Вот для этого мы идем в паломничество. And for this purpose we go to pilgrimage. Хорошо, ну вот мы So we прочитали read this традиционно text. на местах паломничества день начинается с чтения So Бхагавата in the Пураны. traditional places of Мы это pilgrimage, сделали the сегодня. day is started by the reading Далее у вас Puranas, продолжится, наверное, and путешествие по further этим святым местам, you будут would хорошие see проводники, the гиды. further traveling. Сейчас у нас время Now we вопросов. have a time for Пожалуйста. questions. Александр Геннадьевич, да, есть у нас вопросы. И первый вопрос The от first question Елены. is from Yelena. Вот вы сказали, You said that Кришна создал Krishna Двараку и created перенес Dwaraka туда and своих преданных. А brought his почему Кришна не devotees there. перенес Why гопи в Krishna Двараку? didn't brought gopis there? Они не нуждались в защите. They didn't need in his protection. Кришна, когда покинул When Krishna Вриндаван, left Vrindavan, демоны сразу потеряли интерес к demons Вриндавану. lost the interest to Почему Vrindavan. они в Вриндаван приходили, да, носили They came to беспокойство, только Vrindavan потому, and что там был troubled Кришна. it because Krishna was Эта there. история описывается в 10-й And this песне, story is собственно, described in the начало, 10th да? canto of Srimad Что Bhagavatam, было предсказано that it самому was великому predicted демону на земле, самому великому демону на земле. that the Победу. greatest demon on earth, Было предсказано, что восьмой сын that Деваки, the его eighth сестры убьют son его. of Это his был Кришна. sister would kill him. It was Krishna. Восьмой сын Деваки The был eighth Кришна. son of the И было Devaki was предсказано Krishna. еще до рождения And it was Кришны, predicted что before his смерть у birth тебя будет от that Кришны. you would die Это будет from восьмой сын Krishna. Деваки, твоей родной сестры. Эту сестру со своим And, Шурином он заточил в and тюрьму, чуть he не убил. imprisoned his sister with А потом стал with ждать her восьмого husband, сына, and he was восьмого waiting ребенка, for который their рождался прямо eighth в тюрьме. child, Но там who была was born in тайная the акция prison. проведена, But it восьмой was a сын secret Деваки, action. его перенесли во The Вриндаван eighth son тайно of Devaki от was Камсы. transferred to Удалось Vrindavana при and помощи hidden определенных from сил, Kamsa при помощи воли Всевышнего. due to Так the и случилось. supreme Он во will. Вриндаван переместился, и Камса And узнал, Kamsa learned about it. что все-таки восьмой сын He Деваки learned that каким-то the образом eighth son of родился, каким-то Devaki образом was уже во born, Вриндаване. Он and he was перебил in всех Vrindavana. младенцев в He округе, killed all негодяй. babies in the И последний surrounding послал туда places, демонов, чтобы and he убить was Кришну, sending твоего. demons to Vrindavana Демоны to все kill him, погибали. and all demons Это were killed there. продолжалось, It was, пока там был Кришна. Его while другие не Krishna was интересовали, there, остальные it его was просто continuing. боялись или не мешали. И очень сильно боялись святые люди, Камсу. The holy, А the Вриндаван saintly просто people, не they were мешал, afraid они of там занимались Kamsa. молочным производством, коров разводили, приносили дань Камсе как царю. То есть не было причины их как бы And in Vrindavana, people they were именно not в Кришне. Но Кришна вернулся в rebellious. Мадху из Вриндавана, There were когда no вырос. И reason убил to Камсу там punish на them. помосте на этом, But знаете, when Krishna came to Mathura, he killed Kamsa on the были fighting состязания устроены. Там он place. убил Камсу кулаками. He killed him with Дядю his. своего. Это дядя, With родной his брат wrists. сестры, получается. He was his да. uncle. И после этого And Мадхура after стала that, процветать, Mathura но became демоны другие стали нападать на flourishing, Мадхуру, but потому что other там был demons Кришна. were Вот что starting было. to fight Только все Mathura, из-за Кришны. attack Mathura Они because знали, of что Кришна Krishna. спустился, They это knew Вишну, на that самом деле Krishna, спустился this is уничтожить Vishnu, демонов. he И descended они to стали kill demons, организовываться and they просто. started to fight with him. Поэтому Дварак Мадхура And подвергалась therefore опасности Mathura с was in жителями, и тогда danger, Кришна перенес and их Krishna Двараку на море, transferred them to the где они были sea, защищены морем. where Он мог they покидать were Двараку на какое-то время, заботясь, protected by the быть sea. спокойным, что она защищена океаном. Вот такой был план политический. It was his political plan. А гопи жили спокойно But во Gopi were Вриндаване, living как peacefully in пастухи не Vrindavana. интересовали демонов, знаете. Это ниже чести их как бы достоинства. Coward people, they, Бояться for demons, пастухов, they were знаете, not стыдно interesting. было бы уже для нормального цивилизованного демона, ну позор и стыд вообще. С пастухами сражаться, да, они имели все-таки честь какую-то. It would be a shame for a demon to fight with coward people. Сильная личность, иначе в чем But слава моя, with да, что я kshatriyas, сражаюсь с demons, пастухами. they could fight Они because желают славы it would be glorious. То есть это психология того This is времени. the psychology of that time. На Двараку тоже были нападения. Описывается, что Шалва сделал это. And Shalva Он did получил it. мистический корабль, He got the перемещающийся в mysterious пространстве, ship, летучий. И вот на этом корабле он атаковал святых Двараку, и Кришна сражался с ним лично. Это тоже описывается в 10-й песне. it was described in the 10th canto. У нас есть вопрос от We have Татьяны. a question from Tatiana. Расскажите, пожалуйста, о пыли Вриндавана. В святых Please местах tell пыль about the одинаковая dust или of разная? Vrindavana. Почему нужно Is ходить this босиком по the этой same пыли? dust in all И holy как пыль places? передает святость? And Чувствую, что how не the понимаю, как. dust is Просто верю. transfers
the holiness. О, это хорошо. Я тоже не понимаю, но I верю. also don't understand it, but I believe in Так же it. устроен. Потому что я это Because чувствую тоже. I Я feel этому it верю, потому also. что I так и believe чувствую. because I feel it. Я сначала-то, просто услышал об этом, что пыль From the священна, beginning, I хорошо, для heard that the смирения. dust Для смирения is хорошо, вот я сейчас saintly. в пыль лягу, и, наверное, с меня ложное эго And I thought that when уменьшится. I Я lie так in это the понимаю. dust, I thought that maybe И I на will голову lose эту my пыль, да, по false которой ego. ходили там поросята, собаки ходили там, и вот эту пыль на голову. And Ну, для смирения это надо, наверное, чтобы мы probably ложное for эго our уменьшили. humility, we need to Но put когда this это dust делал, on the нет. head. И не But when I только was did смирение, it, I felt огромное not only счастье, humility, понимаете, I это was also просветление, feeling a факт, что huge это happiness священная and пыль. enlightenment. Она So it передает was the proof духовную that силу, this как бы, dust is really просветление. sanctified and it И во gives us Вриндаване, spiritual да, power. пыль отличается в And разных the местах. dust is different in different Могущество, она вся, places. конечно, священная It's пыль. all Она там всюду, dust знаете, is если даже просто вы saintly. не знаете, но там пыль поднимается от ветра, вот, и вы даже дышите немножко этой пылью, вот, там, кашляете иногда от этой In пыли, но Vrindavana, она you are even просветляет. breathing with Вы this даже не знаете, dust. откуда это You sometimes просветление, вот even просто ходите, coughing, просто смотрите but it налево и gives направо, enlightenment. дышите, и потом чувствуете, что вы And счастливы, you are еще более breathing with счастливы, this и так dust, далее. В but конце and дня you, вы then просто, you feel happy. ну, не чувствуете законов физики вообще. And you don't feel the И он вас не laws of беспокоит. physics. И And mind doesn't disturb you. мне один местный житель сказал And одну one вещь. Он показал мне одно место в Вриндаване, Vrindavan dweller где много told me пыли, настолько много, where что there are щиколотки полностью окружают so much пропадную dust there. Такая нежная, нежная, And знаете, this она dust is подобна so нежнее воды. tender, Такая even more тонкая, tender нежная than the пыль. water. Such a Вот, subtle он говорит, dust. если ты оденешь гамчу, то для омовения, And короткую, he said that if и you там would прямо ты wear искупаешься gamcha целиком and в you этой would пыли, bath in this эффект держится dust, полгода, он сказал. then you would have this effect for Полгода ты half вот a в этом year. состоянии будешь You would пребывать, be in this state for half a очищенный. year, in И this мы очень purified вдохновились, state. знаете, мы пошли туда, чтобы купаться в этой пыли. До сих пор я так и купаюсь. Когда в Вриндаван приезжаю, купаюсь в пыли. And so Ну, I'm иногда bathing in открыто, this иногда не dust открыто. all the time I come Если to кто-то не Vrindavana. понимает, этого не делают, да, если кто-то из новых людей, он испугается просто, Maybe что a new person may происходит. be afraid of Испугается, в this пыль ложится. to do it for the first time. Вот, но с тех пор я But from просто that мечтаю time, I'm постоянно в то dreaming место always окунуться about заново. to bath in that place. Также священная вода Емуны And течет the там, не только holy пыль, но water пыль of считается Yamuna is настолько flowing священной, что there. превосходит все. It's so sacred that Вот, it's поэтому more рекомендую sacred than хотя бы any other вот water. так вот немножко на голову пыли So you класть, must когда вы в Вриндаван put some приезжаете. dust И when you поклон come to делать как бы Vrindavan земной, on your head. головой вот And also you касаться must этой touch your пыли. head, touch this dust with your head when you Спасибо, bow Саймон, down. за ответ. Действительно, Thank you very интересный much. опыт It's и very interesting чувства, которые experience and возникают. feelings У after нас пришел вопрос от after Никиты. this. We have a question from В чем Nikita. практический смысл What's the философии? practical Как meaning of глубокие philosophy? последовательные размышления меняют How жизнь? the Как deep размышления thoughts связаны and с нашей meditations обыденной may change жизнью? our life, and how these Это meditations хороший connected вопрос. with our everyday life. Мыслящий человек задал вопрос. This Здорово. is the question from an Такие intelligent вопросы меня person. лично очень вдохновляют. Such questions are inspiring me. Конечно, конечно. Of Это course, очень интересно узнать, it's very как же interesting to наше know how our мировоззрение, наше теоретическое point of образование, view, скажем, our философское worldview, our образование влияет на philosophical практическую жизнь. education Очень influence сильно our связано. practical life. They are really connected. Потому что наша жизнь, Because our направление нашей life, жизни direction of начинается our с life ума begins настроения. with our Сейчас мы придем пример, который of говорит our о том, как важно mood, и как of могущественно our умонастроение. worldview. Не просто мысли, а умонастроение. Нож So take the в knife руках убийцы. in the hand В of руках a домохозяйки. Один и killer тот же предмет, смотрите, or но in the разные hands of люди, a разных housewife. умонастроениях. It's a Понимаете one разницу? thing, but these Один people и they тот же have a объект. different Но у людей в разных mentality. умонастроениях. Смотрите, какая страшная разница. They have different Жуткая consciousness, разница. and there is a huge И вот difference можно between привести these two пример. mentalities. Например, We человек may не take an знает, не верит в example that if a реинкарнацию. person Но doesn't жизнь believe in одноразовая, он reincarnation говорит. and he Один thinks раз that we живет, и live что это only означает? once, Это концепция, это and направление what does this умонастроения. concept means? Это означает, It что means я должен that все I взять за may одну жизнь take любой ценой. everything by гонка. any price. And he starts Конкуренция. Она порождает это умонастроение. И после меня хоть потоп, хоть трава не расти. Вот отсюда эта философия. Это enjoyment. следующий вывод. Видите? And this Это отношение к philosophy миру уже means определенное. that
I just might take everything. I may take everything. I may pollute environment. Only I should leave something for my children. This is the only criterion of morality. But I'm just living in the rivalry. There is no hell, there is no heaven. I may do anything, just not to let anybody know. So, but if you know about reincarnation, about the soul, about the next life, about the laws of karma, of course you would live differently, and you would have a different attitude to this world, to other people, to yourself. You would be delicate with all living beings. If you know that the soul, there is a soul in every living being, you wouldn't violate even an ant. You would have a different approach to life. You would live piously. This is the huge difference. If you get this education or that education, undoubtedly you are right. Our philosophy really strongly influences our life. This is the main thing. И Никита, который задал этот вопрос, And so this, как вы сказали, очень такой важный. This man, Nikita, Он прислал дополнение к этому вопросу. he has an addition to his question. Дополнение звучит так. Например, если мы For докажем, example, что if we материализм prove that ложная materialism is a философия, false как это меняет philosophy, жизнь? И how как would it убедить change the материальную life, and цивилизацию отказаться от этой ложной философии? how to persuade material civilization to deny this philosophy? This is already proved by previous acharyas that material existence is temporary. Whatever you reach from the material point of view is temporary and has no value. The only value of material activity is to connect us with eternal values. And because of that, we may act just to realize eternal values. And so it is already proved by great transcendentalists and spiritual teachers, spiritual masters. We won't be able to persuade materialists. Practice would prove that it's true. Their sufferings and wars and epidemics, everything would prove to them, and they would be forced to study subtle laws of life. They start to accept the laws of karma and reincarnation. Modi and others, they were researching and proving that the next life exists, and there is a memory of previous lives. So there is a certain researching in that direction. But Prabhupada said that they would waste a lot of time because the same knowledge is in Shastras. This is their fate. But there is not just a materialist. There are demons. This is a different category. They would they would pollute even a spiritual philosophy because they're against God. Their philosophy is maybe there is some God, but let him be in his abode. I am a master here in this world. And it's impossible to persuade them and to change them. But just an ignorant person, he must need to get some spiritual education, and they may change their point of view. Thank you very much for your answer. There is another question from Anastasia. Why, coming back to the spiritual world, a soul never comes back to material world? Why, coming back to spiritual world, a soul never returns to material world? One reason is, if you get to Brahma Loka even for 5 minutes, you just won't desire to come back, because there won't be anything. The time is quite different, and if you come back to earth, no one would remember you. Everything would
позволит. everything would change. Вы попадаете в вечность, понимаете? You get to С точки eternity. зрения вечности вы живете на And from the земле, point of eternity, you live on мгновение. earth just Искорка one moment. мелькнула, и всё, This вас is нет. just a spark. Как вы с вечного измерения снова So you хотите won't be жить на able, земле? you Вы won't же want увидите to сейчас come всё back. по-другому. Есть другой пример. There is another example. Земля подобна And исправительной earth колонии, is как like a говорится. prison. Здесь вот трудотерапия. We have Это место some исправительное, labor а здесь мы therapy должны here. стать лучше или We have хуже, to но это become место, better где here мы or тяжко worse. трудимся. We are working hard Подобно here, тюрьме. just like in prison. И вот вы получаете освобождение на And свободу. then you Там духовный get мир, liberation. там ваше вечное тело, You там get ваше your вечное eternal spiritual окружение, body, ваша your семья. eternal Вы spiritual все family. вспоминаете, представьте, You как вы remember вдруг проснулись. everything. Вы что, захотите You снова в woke up. тюрьму вернуться? And of course, you Не won't думаю, have a desire to come back to the prison. не думаю. I don't think Попытайтесь that you понять, would что have такое such a духовный desire. мир. Это не Try to просто understand what is a другой вид spiritual world. материального It's not существования. another type of material existence. Это другое This видение, is a different vision. это другая It is a психология, это different другое тело, psychology, это another вечное тело. body. This is eternal body. Если у вас уже есть вечное If you тело, вы already have захотите an временное eternal тело body, why принимать, should you чтобы want рождаться, a умирать temporary постоянно, body менять родственников, страны, to be born and снова die all заново the работать, time, учиться в каждой and жизни, again to тяжко go to трудиться, school, чтобы to work, to поесть, have different раз вы relatives, захотите. to eat Так and вот, когда вы sleep? получаете духовное When you get a тело в spiritual духовном body мире, in the вы помните spiritual все свои world, воплощения. you remember all Скажите, к your какому воплощению захотите вернуться? Ни incarnations, к одному. and Ни к you won't одному. have a desire to return to any of these incarnations. Спасибо, Александр Thank Геннадьевич. you very much. Действительно, наверное, не захочется вернуться. Of course, we won't like to come Нам back. прислала вопрос Ирина. And there's a question from Irina. Он звучит так. Если я в духовном человеке вижу свет, If I если see его the лица light in the открывают истину, spiritual можно ли person, такого духовного человека if I see принять the своим гуру? truth in his Расскажите, lectures, пожалуйста, как may получить I пранама мантру? accept С чего him as нужно a guru? начинать? How can I get a pranama mantra and how to begin Это this хороший вопрос, process? да, если вы This is a чувствуете good question. If you просветление, feel конечно же, enlightenment, of вы course, уже как бы you уже имеете гуру, you have a получается, уже эти guru отношения есть у вас. Если and вы you have a слышите, то relationship. сердцем вот так и все чувствуете. Ну, конечно, нужно отметить для всех, кто слушает, что And of course, I have также to нужно note убедиться, что that гуру we need истинный. to Да, не make только sure чисто that this эмоционально. Принимать это guru одна is сторона, еще нужно true. убедиться разумом. You need to Нужно prove it by your свериться со священными intelligence. книгами, You которые may описывают see it положение гуру, in его качества и sacred прочее. scriptures to see Гуру должен his быть обязательно. traits. Обязательно требование. Of Быть course, в цепи you have to ученической have a guru, преемственности. Не сам по себе. but he Есть много shouldn't be талантливых alone. людей, He которые must сам be по in себе a могут disciplic succession. талантливо говорить и There производить хорошее are впечатление на many людей, на их talented people, последователей. and they Но may если have не в some парампаре, вы должны знать, что это учение, оно имеет followers. начало But и if конец. he is not in the parampara, Как только этот his человек teaching уходит, has a beginning and has an движение end. After прекращается. his departure, his А movement also парампара, она dies. остается But parampara stays, надежно. Даже когда гуру and уходит, it's stable. вот Even if процесс the guru продолжается в leaves, the других process преемственности is будет дальше. continuing. Обязательно должна быть преемственность. Гуру — это There тот, must кто be имеет своего succession. гуру. Guru, this is the А one тот who имеет has своего гуру, иначе his мы own не guru. назовем его гуру. Он Otherwise, будет he is not a учеником guru. преемственности. He must be И disciple первый гуру — most это Кришна. of all. То есть мы на And Бхагавад-гите the все основано. source Да? is Кто Krishna. рассказал Бхагавад-гиту? Кришна. Вот Krishna это told начало Bhagavad Gita, парампары. this is the beginning of Верховная личность parampara. Бога. The Supreme Бхагаван. Personality of Godhead, Источник Bhagavan, знаний, источник is the source мудрости, of источник knowledge, всего of wisdom, творения, источник and всех of all энергий, creation, источник of всех all живых существ. energies Мы and all учимся у living него на beings. самом деле. And По we are цепи ученической преемственности learning слышим from слова him. Бога. Вот гуру должен быть в цепи ученической Guru преемственности. must be in the Должен быть disciplic учеником, succession. He искренним, must be смиренным своего гуру. disciple, a humble Это disciple of критерий. his spiritual master. This Другой is the критерий. Вы criteria. слушаете гуру, Another хорошо. criteria, Он в if you преемственности, listen to хорошо. Guru and Но he is in следует ли он тому, succession, чему but учит сам? if he is Живет ли он так? following his teaching, if he lives by Если он his еще не teaching, живет так, а просто if пытается, he еще is не just спешите trying принимать to от него live как бы like that, посвящение. Нет, он еще не квалифицирован. Пока он don't не take обретет очар поведения, соответствующий его словам. don't take initiation Он должен from him. сам He must жить в get этом this знании, achar, применять he его на must live практике. in this knowledge and Образ apply жизни. it Это in еще his один practical критерий. life. This is another Другой criterion. критерий, если гуру Another что-то criterion, утверждает, if a guru не просто establishes утверждает, а something, утверждает, должно быть if he подтверждено states something, шастрами it must и be предыдущими духовными supported учителями. by previous Он не должен acharyas ничего and менять spiritual shastras. из истины, He а shouldn't change подтверждать эту anything. истину. He Вот вы must должны prove this слушать гуру и truth. проверять его, So you must listen to Guru читая and to книги, prove him. шастры,
reading scriptures and watching his life, how is he serving his guru, and then by this criteria you may accept a spiritual master. Спасибо, Александр Геннадьевич. Thank you very much. Елена прислала нам вопрос уточняющий. Это был вопрос про Двараку, почему Кришна не перенес гопи в Двараку. И она уточняет, если Кришна мог перенести жителей Мадхуры в Двараку за одну ночь, почему же он не перенес жителей Вриндавана? Ведь жители Вриндавана так страдали в разлуке с Кришной. She asked that why Krishna didn't transfer the dwellers of Vrindavana who were suffering in this separation from Krishna. That's why he didn't transfer them, because the love and separation is the highest feeling. And the way the dwellers of Vrindavana were crying for Krishna and they were in the state of Vipralampa, Krishna was feeling this separation from them in Dwaraka. And this question was even asked by Narada Muni. Queens of Dwaraka, they asked Narada Muni why he's living with us if he's suffering from separation from Vrindavana. So this is a good question. There is a scripture, Srimad Bhagavatam. It is described this story. You may read it there. There is an answer in that book, very deep and intimate answer. All inhabitants of Dwaraka, they know that at night Krishna is calling gopis, his mother, and he was missing all Vrindavana dwellers at night. And they think, okay, we are worshipping this love. This love is higher than anything. But why is he living? Why he is not living in Vrindavana? Why he is living in Dwaraka with us? Спасибо. Thank you. У нас Татьяна, которая задавала There is a вопрос question про of Tatiana пыль Вриндавана. with the question И, about the видимо, dust ей of тоже Vrindavana. захотелось искупаться. Она спрашивает, очень She хотелось asks, узнать секрет, как найти это how место, to find где this купаются в place пыли. where you may bath in this dust? This is a secret place. We know such places in Vrindavana. Devotees, they know them. If you go with the pilgrim group, of course you would find this place. And not only one. There are many such places. Хорошо. У нас пришел вопрос от Татьяны. Here is another question. Вопрос про принятие на веру. Часто сталкиваюсь с таким Often рассуждением: слепая вера, фанатизм. Как понять эти два направления? Вера и How to фанатизм. understand what is the faith and what is fanaticism and blind faith? It's a very good question. And blind faith is the beginning. We are blindly believed to our parents. We don't have enough intelligence to deny something or to accept. We just accept their authority. We just accepting what they're telling us or what scientists they tell us. This is the beginning, the blind faith. If this blind faith has no development in knowledge, it stays blind. It stays this foolish fanaticism. But the faith, blind faith, is meant for development in knowledge and to prove this knowledge and to follow it. This development and knowledge, they push faith further and they advance each other. This is the progress. It's impossible without faith. For example, I am offered a honey. Prabhupada gives an example. I'm looking at this substance. I've never tried it, and they say that it is sweet, it's very tasty. Take it. But I'm a skeptical. I don't believe you blindly. I'm a nihilist. I'm telling I'm sorry, I need some proofs.
И мне дают там химические формулы, не and знаю, что еще. they Я говорю, give me нет, some нет, chemical я еще не formulas, убежден. but Как же I'm убедиться? not, Нужно сделать шаг, I непосредственный опыт, I да? still don't believe it. Окунуть палец, But положить I на need язык. to some Все станет practical ясно, experience. I мгновенно. need to just to То есть taste вера this honey. подкрепляется опытом. So this faith И так is далее. established by the experience. Но фанатизм, But он также есть и fanaticism, позитивный. there is a positive Это на самом деле fanaticism. хорошее It's качество. a good Если в quality знании. if it's in knowledge. Вот когда он в невежестве, In вот это тот самый ignorance, this фанатизм is разрушительный, destructive о котором fanaticism, вы боитесь. which you are Его все afraid of. боятся. Фанатиков And таких все боятся. Они everyone is слепые, afraid of such тупые. То есть просто fanatics. люди, They are blind которые верят, people, что если они ignorant убьют вот people этого человека, попадут в who рай. think that if they kill this person, they would get Вот to так они heaven. действуют. Или они отрицают все Or they вокруг, кроме deny своей религии, и everything начинают агрессивно except себя their вести. own Это вот religion этот or слепой, behave тупой aggressively. фанатизм. This Вот is это the вера, да, на blind and неподкрепленное знанием. stubborn fanaticism. Что Бог источник всех религий, на самом But деле, которые God is the авторитетны. Не source только of all одной религии. Бога religions, много of форм, all много authoritative имен. Он religions. не He has материален, нельзя many его с names. национальностью, скажем, связывать, He's с not чем-то connected with материальным, то есть нет nationality, этого with трансцендентного anything знания, material. поэтому они фанатично сражаются за свое имя They don't Бога, за understand it свою because they культуру, за fight for свои their церкви, culture, мечети they и fight for their храмы. name of God. Каждый это уровень вот This этих is the level фанатиков, of these лишенных fanatics знания. who don't have any knowledge. Но когда человек обретает But if a знание в person get добродетели, knowledge in то его goodness, фанатизм становится then решимостью. then Внутренняя his решимость – это fanaticism очень ценное becomes an качество. internal Он determination. It's фанатичен very также к valuable себе, к quality. своему образу жизни, к своим поступкам, к He своим becomes словам ответственный. Это фанатично как бы responsible следит for за своей his чистотой actions, сам, for his words and thoughts. чтобы не совершать много грехов. Вот это фанатизм, Just, решимость. Это очень хорошее and this качество. determination is very good. Но когда он именно решителен But when he другими is сражаться, determined to да, за fight with свою правду, others это for his фанатик truth, this is в fanatic невежестве. in ignorance. Александр Геннадьевич, спасибо за ответ. Thank you for the На answer. мой взгляд, да, это действительно важно различать эти два It's понятия. very important to Вы differ знаете, these это notions. был последний It was the вопрос. last question. Вернее сказать, вопросов, когда вы выступаете, приходит всегда очень много, но мы, к сожалению, ограничены There were рамками many эфира, questions, и у нас but остается 2 we минуты just до have 2 окончания minutes. эфира. Нас смотрело около 300 зрителей, About 300 people were и watching я вас us. хочу сердечно поблагодарить I just want to за thank you вашу лекцию, for your за lecture, ваши глубокие for знания. your deep knowledge. И хотелось бы продолжить I would like to слушать, continue to listen но to рамки you, эфира у but нас ограничены. we are Спасибо вам limited огромное. with the time. Thank you very Спасибо всем much. большое за внимание. Вам Thank you for your счастливого attention. паломничества Have a good от pilgrimage Вараки и дальше. and Dvaraka and